Seva Sohitinte prayer, Prarthanodu Kudu Arandikkam. I invite Srimati Sajida Ramachandran, our senior worker, for singing our SASS prayer. Please keep mute. Swamiye Sharanam Ayyappa. Namaste. Sri Dharma Shastra Namaskaroomyadyate Padaravindam Sharanam Madrisham Uchringalam Mama Panchendriyam Bhavan Pavana Margena Chalayet Sarvada Swamin Sharanamayyappa. Ayyappa Seva Samajasya Syamahan Namra Sadasya Charan Dharmamevahi Bhumaudu Kleshena Jivada Pranina Sevane Dehi Me Shaktim Dayanithe Swamin Sharanamayyappa. Maruder Manase Bhaktir Yatha Tatha Bhuyata Chanjala Bhaktischa Me Hridi Karmanishhtavayam Bhuyasma Sevaka Hrittade Dambha Bihina Bhavemacha Swamin Sharanamayyappa. Bhadrani Drishtum Sudrishtim Cha Dehina Doshapaharaya Shaktim Cha Dehina Ayyappa Tattvasya Jnanam Hi Dehina Prapnuyamo Vayam Shikram Hi Tvatpadam Swamin Sharanamayyappa. Janma prapta jana punya bho bharate suvradai devate sevaya nirmala tamasa bhavam parityajya sadgatim sadhaye yustatra bhuyasma sadhanam Swamin Sharanamayyappa. Tattvamasi jnanam prakashitam tanme hridande prakashatam sarvada swarthalobhadibhirbadham tu janma me vyartham na Bhuyaditiha me prarthana Swamin Sharanamayyappa. Swamin Sharanamayyappa. Swamin Sharanamayyappa. Swami Sharanam. Nandi Sadhyaji. Let me welcome all of you for the today's program, Shraddhanjali program to our beloved Manmadan Chatan. I shall just tell that a brief of the program, how it is going to happen. Swami Sharanam. Our National General Secretary Reroad Rajanji will be welcoming officially, followed by a brief introduction of our Manmadan Chatan, Manmadanji. Then officially our president, national chairman, will preside over this function, and he will give his presidential address with his condolence message along with the
Shraddhanjali to Manmadan ji. After that, our senior leaders, Karyakartas will be giving their messages, condolence messages, followed by many persons. There are about 40 persons are listed to give their messages, and we expect to conclude the program within 1.5 hours. That is up to 9:30. So my humble request to all of you is that to get the involvement of chance of talking many more persons, because everybody know our Manmadan Jatan and they want to express some condolence message, but due to the number of persons, more than around now 40 persons are there, so try to reduce brief in their messages what they are telling, or 1 or 2 maximum minutes, something like that, except the president and something like that, because they will be giving details. And our Manmadan Jatan's Manmanji's family members are also available. You will be able to see. And this is the about a brief of the program. And finally, our Swami Ayyappadas will be concluding with a Harivarasanam, Logaviryam, Mahaviryam also. This is the approximate program. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ്. ഇതില് നാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഈരോട് രാജൻ ജി വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് മന്മഥൻ ചേട്ടനെ കുറിച്ചിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി, എല്ലാവർക്കും അറിയാമെങ്കിലും മന്മഥൻ ചേട്ടന്റെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും, കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതിലുണ്ട്, ഈ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നാഷണൽ ചെയർമാൻ ശ്രീ TB ശേഖർജി അധ്യക്ഷ ഭാഷണത്തോടുകൂടി ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാര്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച ആൾക്കാര് സന്ദേശം അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും. അവസാനം സ്വാമി അയ്യപ്പദാസ് ജി കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ഇതാണ് പ്രോഗ്രാം. Now I request our National General Secretary Sri Erode Rajanti to give introduction of to Sri Manmadan, VP Manmadan ji, and offer his condolences. Please keep mute. Those who, whenever we are calling the names of persons, then only they have to unmute it and talk, then again mute it. Now request Rajan ji, please. Swami Ayyappa. My vinamra pranams to all. We all know our beloved Sri VP Manmadhan Nair ji, one of the founder trustee of Sabarimala Ayyappa Seva, Samajam, and National Treasurer. He is also retired DYSP. He was taken his last breath on last April 22nd, Saturday. We all received the sad message immediately. Today, it is the 16th Shraddha Dinam of the Punyatma. Therefore, the 16th Shraddha day of our Swargeeya Manmadhan Nair ji, we, the SASS, decided to conducting a national level Shraddhanjali with the support of the digital technology. Some persons, important persons are in Google Meet, and other all members are in YouTube. So in this program, our national chairman, Sri TB Shekharji, will decide the program. He is the adhyaksh of this program, and he will give his condolence message and Shraddhanjali, Pushpanjali to our respected Manmadan Nair ji's photo. So after my role, he will share his experience, Anubhav with Manmadan ji, and will offer his Pushpanjali. After that, 1 minute, our Maunanjali will be there. We will observe Maunanjali for the moksha of the departed soul of
Swargeeya Manmadan ji. After this Shanti Mantra, our National Admin Secretary, Sri Shanmugan ji will coordinate the entire program. So first of all, I introducing the important persons who are in the Shraddhanjali program today. We know our S. Seva, the Margadarshak of Sabarimala Ayyappa Seva Samajam, like our A.R. Mohanan ji, Sri Kumanan Dayasir is in Vande Bharat Express, is boarded in the train from Kottayam on the way to Trivandrum. He told he will join. Like that, Sri Padma Kumar ji, those who were led the founding stone of SASS, Sabarimala Ayyappa Seva Samajam, all are with us. Who worked with Manmadan ji, who know very well about Manmadan ji, all are with us, all are participated in the Shraddhanjali for the Manmadan jis. Like that, our Vice Chairman, Sri S.J.R. Kumar ji, Joint General Secretary, Sri Vinod Kumar ji, Treasurer, Sri Prakash ji Pai, Admin Secretary, Sri P. Shanmugan ji, the others two founder trustees, Sama Ayyappa Das ji, Sri V.K. Vishwanathan ji, and trustees, Sri V. Krishnappa ji, Duresh Shankar ji, Dr. N. Jairam, and all other national, Kshetriya, state level, important Karyakartas were participating in the Shraddhanjali program through Google Meet. And other all the SASS families, SASS Karyakartas, Ayyappa devotees and their families, all are participating in this program through YouTube only. Also a glad news, already our Shanmuganji shared it. All of the family, all the family of Sri Manmadhan Nair, his wife, Srimati Shushila Chechiji, his son, Sri Kannan, Kannan's wife, Dr. Indu, and his daughter, Srimati Rani and Sajeev, and grandchildren, all are with us in the program. And our Kannan, his son, will give some experience and everything about Sri Manmadan ji. Today, Manmadan ji's Bhuda Udal, Panchabhuta Shariram. Adu nammada kuda illa, that is not with us. But അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ, his memory is already with us. Manmadan ji is the founder trustee of Ayyappa Seva Samajam, and after 2014 he was the treasurer, and after that our Govindan Unni ji, Palakkad, he took the treasurer post. Again after Govindan Unni ji, some years again Manmadan ji was the treasurer. He is not eager to take responsibility. He is a good worker of SASS from starting to last breath. Last 13-14 years, I have so many contact with him. So today his body so no longer with us, but he merged with the Panchabhuta. But we have the optimistic belief that the blessed of the Punya soul, this Punya Atma, which has taken refuge, rest at the Bhagavad Pada, Ishwariya Pada, Lord feet, will continue to serve us, SASS, our inspiration and guide. Because Manmadan ji is a karma nirada Vyakti. He is always a duty man. What is his duty he is doing? Because he was a policeman. So he know how to do the work. He is a duty man. So last 14 years I was with him. And after I taken the responsibility of General Secretary in 2014, I got an opportunity, minimum monthly once I will go to his home and I will stay with him and I will share my all opinion like that. So what is in my mind, what I am going to share with him, he know about it. And whenever I reach there, he asked to his wife Sushila ji to give tea or snack something. And after that, he bring me to the upstairs, that hall. And he will talk with me, what I think to share with him. He understood and he will talk with me. Don't worry, Rajanji.
You don't worry about it because some periods, the critical periods, 2014-15, we are facing so many cases for Ayyappa Sevasam in Hyderabad, Bangalore, Pattanamthitta, Ernakulam, 6-7 cases, some of our some persons. So he told that you don't worry about it. Ayyappa is a Satya Suruban. So we will get the victory, you don't worry. Our word, his word is correct. நமக்கு கடைசியா இறுதி வெற்றி, we got the last final victory. That is important. വളരെ correct word. After his retirement and he came to SASS, he started to learn the Vedas also. He started some institution also in Pattanamthitta. And daily it is home. He performed the Agnihotra at his home, like that. So the last 2-3 years he is not able to, physically he is not able to work with SASS, but mentally he is always with SASS. He is asking me, he is calling me, and asking me, inquiring me about the work, everything. And before 6 months, we went to meet him. He told that not only Ayyappa, our Ayyappa Seva, Samajam, also a Satya Sangadana, that he told me. I got an opportunity, because I am not cooking lengthy, to met him before is just near on 16th April, immediate next day of Vishu. I went to Pattanamthitta for my meeting. He is on the bed now, and I have keep with one memento of our National Executive Committee, Gujarat, NEC, and I wish to present it to him. Immediately he told his wife Sushila Jiji to change the house dress and come with the sari and like that. And I given the memento to him. He accepted it with a smile, and he is very happy that time. We taken photo also. So then he catched my hand and little tears are coming in his hand. Anyway, he is not with us. So he is a sincere Karyakarta. He lives for SASS. Always SASS is in his mind. So we can do Shraddhanjali. Shraddhanjali means not only Pushpanjali. We can live like Manmadanji for SASS. In Tamil, not only Tamil, in all language, we are having a song that Letchiyame Vadivadutha Unnai Pola Uyaruvom Natrikaha Valuvom. You are the motto, you are the God of us. You like a God. Lechya, you are the Lechya. So we will also try to be like you. And we will live for the nation, for Ayyappa Dharma. So that is important today. So we can all pray after our Shraddhanjali, Shraddhanjali, please moksha. Not definitely he got moksha, but we are, as a common man, we can pray for him. And I requested to our Shanmuhanji to please proceed all. Swami Sharanam, Swami Sharanam Ayyappa. Swami Sharanam. Thank you, Rajanji. Now we will start with our presidential address and Shraddhanjali by our National President, Chairman Shekharji. I request Chairman Sri Shekharji to give your presidential address as well as Shraddhanjali and do Shraddhanjali, please. Shekharji, please. Please unmute and please talk, Ji. Shekharji, please. I think some technical issue. Shekharji left. I think I'm not No, able he's to. there. He's there. He be He's here. Shekharji. It is there. Then okay. Shekharji, please, can you hear us? Shekharji, please, Shekharji.
I am trying to phone also because he is a president now. You have to start with him. Secretary, you can. We are inviting you to your address and start. You are not able to do that one. Oh, not able to talk. Then okay, then later we will do. Okay, we will continue that one. Whenever you are able to do that one. Okay, Jita, okay. Sorry, very sorry to all. Our Secretary is in a traffic jam. He will join later. Though he is inside, he is not able to talk. Now we will that work. Secretary's this one we will do. We will do now a 1 minute Maunanjali. After that, we will continue our program. So let us pray to God, Swami Ayyappa, to give moksham, salvation to the departed soul of Manmadanji. Manmadanjiയുടെ ആത്മാവിന് മോക്ഷം ലഭിക്കുന്നതിന് വിഷ്ണുപാദത്തിൽ ലയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും 1 മിനിറ്റ് നേരം സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മൗനാഞ്ജലി അർപ്പിക്കാം. സ്വാമിജിയെ ശരണമയ്യപ്പ. Swami Saranam. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avasishyate. Shanti, Shanti, Shanti. Swami Sharamayappa. Now let us move on. I request our senior Karyakarta and our patron or Margadarshak, our senior RSS Pracharak also, Manya Sethu Madhavanji, to give his condolence message. Sethutan. Sethutan കേൾക്കണ്ടോ? സേതുവേട്ടൻ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷേ കയറിയിട്ടുണ്ട്. സേതുവേട്ടന് കേൾക്കാനുണ്ടോ? ഷൺമാൻജി, നമുക്ക് SR കുമാർജി ഉണ്ട്, നമ്മുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ. അദ്ദേഹം തുടങ്ങിയാലോ? കുമാർജി തുടങ്ങിയാല്. കുമാർജി ഉണ്ട്, മോഹനൻജി ഉണ്ട്, പത്മകുമാർജി ഉണ്ട്. അപ്പം അപ്പൊ കുമാർജി തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ, national vice chairman. So please, I invite in Sri SJR Kumarji. Swami Sharanam. Kumarji. Swami Sharanam. I hope I am audible. Can you hear me? Yes. Audible and video. Swami Sharanam. Actually, it is a deep wound that was created by the demise of the most beloved Ayyappa Bhakta, who has been serving Ayyappa for a quite long time. Manmadanji was a totally different person altogether
when we compare many of the bhaktas who were there in the government service. As we all know that he was with the police department for quite some time, and he was also very particular in saving means I got disconnected in between. I think I am back. Now it is Now- okay. now Now it is okay. It is audible, okay. audible. Now it is okay. You are hearing. Kumarji, okay. You are hearing. Okay, yeah. Some disturbance now and then. Okay, very sorry for that. So, you always Once again, audio problem. that some disturbance. Very sorry for that. Can you hear now? Oh, okay, okay. Oh, yes. So, he always wanted to be at the service of Swami Ayyappa. Whenever he got a chance to go to Sabarimala, on duty or out of duty. So that's I think. And one more thing. I think he has some network problem. He has gone out and left, I think. Sir, not left, but I don't know where to have some issues, sir. I think we can carry on now. Okay, okay, Sanmohan. അല്ല കുമാരജി പറ്റുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാനില്ല. അൺമ്യൂട്ട് സംസാരിക്കും. Actually, yeah. Because a lot of calls were coming in. That's what I think that was the problem. Anyway, sorry for that. Anyway, so that is a long history like that actually. So since I lost some time, I don't want to extend more. I want to say certain specific things. Actually, even before I came to know about his activities with the Sabarimala, Ayyappa Seva, Samajam and all that, I heard a lot about him, about his service to the God. And one incident I want to tell you, just I think most important thing. I think by saying that you will all understand how much a dedicated person he was. See, as I told you, it was a well-known fact how dedicated he is, and he was an unformidable leader of SASS. And during 2018, when the Sabarimala agitation just started, before starting the agitation, the cases were going on and all that. So ultimately, we are all joined together, met in what you call at Ernakulam, and then thousands of people met at Ernakulam and decided to take up this strong agitation against the verdict of the Honorable Supreme Court. And that day only Sabarimala Karma Samiti was formed. That day was actually 6th of October 2018. I remember that day.
and the whole program. And we sat together, we thousands of people, we sat together, Bhaskari Convention Center. We decided to launch the new agitation and formed Karma Samiti, and I was made the general convener of that. And after the meeting, in the afternoon, what I did actually, I went straight to Amrita Hospital to see Manmadan ji, who was admitted there. Because, from that day, when we were about to start this agitation, actually, only after 2 days, the agitation, a lot of programs were fixed and all that. So that day, particular day, he was admitted. And to start with, meeting very important personalities who were involved with Sabarimala for a long time, who had the will and courage to be with Ayyappa on whatever circumstances and to serve Ayyappa throughout the life. There were many, many people, and we wanted to meet each and everyone before we take up this very important assignment of this agitation, very important. So I can't remember the day when I met him. We were hospitalized. I think he had a very long illness. Now and then he was hospitalized. And further to that, I think we met many times, but because of his ill health and all that, I couldn't, maybe 3 or 4 occasions subsequently I met him. But what I found is actually even in that, during that condition, he made it a point, whenever possible, he wanted to attend, especially Ayyappa Sangamam and all such programs associated with Swami Ayyappa. So there are, because we lost a lot of time, I don't want to extend, it's already 8:30, so I want to sum up. And it is really a great loss and very heartening, very disheartening, I mean, and I am sure that his place is with the God, at the God, lotus feet of the God only. So let us all pray for his moksha to attain the lotus feet of the God, and let him have mukti. And at the same time, I condole the family, and I also will be a part of the grief the family is undergoing these days. Swami Sharnavayyappa. Swami Sharnavayyappa. Nandi. Thank you, Kumarji. And now I request our senior Karyartha and our Margadarshak, A.R. Mohananji, to give his condolence message. Please, Mohanji. Unmute ചെയ്യണം. മോഹൻജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. കേൾക്കുന്നില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല. റേഞ്ചിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിലും അൺമ്യൂട്ട് ആവില്ല. ശ്രമിച്ചു, പറ്റുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ശരി, ക്ലിയർ വന്നു. പറയും. Namaste to all. It's really a very sad moment for all of us. Swargeeya Manmadhan ji, his family members are also here. I join with them in these very sad moments and pray God to give them strength to bear this loss. When I remember about Manmadan ji, exactly I want to say that he was a true Ayyappa Sevak in his entire life. Even before SASS was formed, as Kumarji mentioned,
he was, when he was in the police department also, he has served Lord Ayyappa many years in his professional responsibilities. He walked the entire length from Pandalam to Sannidhanam along with the Tiruvabarana. And also, even before he entered the department, police department, he was in the schools also. He had a teaching profession for some time. And he had the relations with the Rashtriya Swayamsevak Sangh from the right beginning. And after he left he retired, he got in the public life. And his main contribution was in the Sabarimala Ayyappa Seva Samajam, its formation and its initial developments in the state and also the national level. A true Ayyappa devotee, a committed Ayyappa Sevak. He had no ego issues of his position or anything, though he retired as a DSP. Always humble, always polite and giving inspiration to the co-workers. Always a team man. He was always a team man. Always encourage others also to go ahead while doing his own responsibilities in the meticulous way. I had very little occasions to be with him, only during the formation and initial stage of some SASS meetings. And also in the Shabari Sharanashramam, some of the meetings we were together. Very reasonable person. Very reasonable. Because many have great ideas, but the practicality of such things, he always pointed out to that. I think he was there in the Harivarasanam inaugural function in Pandalam. I think I have seen him there. And a few, I think a year back or so, in Shabari Sarnasramam, Kunangara, we had a function and he was also there. So we lost a very humble, true, devoted Ayyappa Sevak. And that is a great loss, not only to the Ayyappa Seva Samajam, but the Hindu society as a whole. We are in the Shraddhanjali, and the true Shraddhanjali is to follow his footsteps and do our best for the cause of Hindu Dharma and Ayyappa Seva Samajam. There is a small book about Deenadayal Upadhyay ji. The title is relevant to many people like Manmadan ji. His legacy, our mission. Manmadan ji's legacy, whatever he has left for us to do, we have to take it forward, accomplish it, and scale newer heights so that he gets a satisfaction, his Atma gets a satisfaction
that the causes he has fought for, the institution he wanted to develop, the organization which he, with his sweat, tried to develop, is progressing all round in the desired way, serving the Ayyappa devotees and humanity in a larger way. That is a true Shraddhanjali that we can give. I call upon every one of you. Let us be worthy of the legacy of Manmadhan ji, and let us emulate his qualities, his dedication as a Karyakarta, his humbleness as a human being, and his meticulous way of doing in whatever responsibility he takes up. And even when he has no responsibility, the way he conducted himself as a Ayyappa devotee, that is very important. So let us take the true inspiration from him and let us fulfill his dreams, his expectations out of Sabarimala Ayyappa Seva Samajam in the coming days by giving our maximum physical, mental, intellectual, and even financial support to the whole organization, Tanamana Dhana Purvagam, to the organization, the movement, and let us build this great movement. Once again, my pranams to Manmadan ji, and also my condolences to the bereaved family. Namaste. Swami Sharanam. Thank you, Mohan ji. Now I request our another Thank you, sir. senior Karyakarta. Thank you, sir. Hello. I request our senior Karyakarta and another patron, Margadarshak. So Margadarshi Aita Padma Kumar ji is the Kshetriya Seva Pramukh of Rashtriya Swayamsevak Sangham also, and our patron also. Padma Kumar ji, please. Swami Sharanam. Swargeeya Shri Manmadhan ji was one of the senior Karyakarta in the initial stage, first team Karyakarta. Actually, this SASS was founded by late Swargeeya Shri Sukumar Nabya. At that time, Manya Sedhuvetan was the Kshetra Pracharak. He gave his full support and acceptance at that time. But at that time, Manmadhan ji took the responsibility as a treasurer. In that stage, so many hurdles were there. Then another thing, this type of recognition or acceptance were not there. But the only property is the devotion to Ayyappa. Then at that time, Manmadhan ji took that responsibility with full of confidence. And as a treasurer, he did his responsibility with full of confidence and sincerity. After all, he lived as a true Swayamsevak. He did all the work on that base only. We can follow his devotion to Ayyappa and his dedication and his confidence. Always he was a inspiration to all of us. So my humble and sincere pranams and Shraddhanjali to Manmadhan ji. Swami Sharanam. Swami Sharanam, Padma Kumar ji. Now our request, our VK Vishwanathan ji, Vishambapa. He is one of the founder trustees of Sabarimala Ayyappa Seva Samajam and senior Karyakarta of Rashtriya SASS as well as Rashtriya Swayamsevak Sangham. നമ്മുടെ മാന്യ വിശംബാപ്പ
ഒരു 3 പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ശരിക്കും ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഡീഡിൽ സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിശ്വം പാപ്പ, മന്മഥൻ ചേട്ടൻ ആൻഡ് സ്വാമി അയ്യപ്പദാസ് ആണ്. വിശ്വം പാപ്പ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദേശം. ശരണമയ്യപ്പ. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്മഥൻ സാറിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദ്യം തന്നെ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളും പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധർമ്മപത്നി അവരുടെ എല്ലാം ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് മന്മഥൻ സാറിനെ 2 വാക്കുകളിലൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. ഒരു നല്ല പോലീസ് ഓഫീസർ എന്ന രീതിയിലും അതിനുശേഷം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ ഒരു സജീവ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിലും ശോഭിച്ച മന്മഥൻ സാർ അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ ട്രസ്റ്റിമാരിൽ ഒരാളാണ്. ആദ്യം തന്നെ സജീവമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഓർമ്മിക്കുകയാണ്. അന്നദാനത്തിന് നമുക്ക് സന്നിധാനത്ത് അനുവാദം തന്നു പമ്പയിൽ. പക്ഷെ നമ്മുടെ സാധനങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് നമ്മളവിടെ എത്തി. പക്ഷെ അവിടെ എത്തിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ അനുവാദം അവർ റദ്ദ് ചെയ്തു. ഈ സമയം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മന്മഥൻ സാർ യോഗമയ ആശ്രമം അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ഉടനെ ബന്ധപ്പെടുകയും ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ അന്നദാനം യോഗമയ ആശ്രമത്തിൽ നടത്തുകയും ചെയ്തു. നമ്മുടെ തുടക്കം പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ചു എന്നുള്ള യാതൊരു സംശയവുമില്ല. പ്രത്യേകിച്ചും അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണക്കാരൻ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മന്മഥൻ സാറായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ട്രഷറർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃത്യത, അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിഷ്ഠ, അതിനപ്പുറം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം. ഏത് പോലീസ് ഓഫീസറായാലും ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ചില തനിനിറം പുറത്തു വരും. പക്ഷെ മന്മഥൻ സാറിന്റെ സംഭാഷണത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും വളരെ നല്ല സ്നേഹമസൃണമായ പെരുമാറ്റവും മാന്യമായ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സംഘാടകരെ സംബന്ധിച്ച്, നമ്മുടെ പ്രവർത്തകരെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ഒരു പ്രേരണാദായകമാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് വേർപാടിന്റെ ദുഃഖമുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ സ്വാഭാവികമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ നന്മ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അതിലൂടെ ഒരു പ്രേരണയായിട്ട് മാറട്ടെ ഇത്. വീണ്ടും ഞാൻ മന്മഥൻ സാറിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പൂർണ്ണമായ ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. സ്വാമിയേ ശരണമയ്യപ്പ. സ്വാമി ശരണം. നന്ദി വിശ്വം പാപ്പാജി. അടുത്തത് നമുക്ക് മന്മഥൻ ചേട്ടന്റെ ഫാമിലിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പറയാൻ, കണ്ണൻ സംസാരിക്കാൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. നൗ ലെറ്റ് us invite Sri Kannan, son of our beloved Manmadan ji, to give his thoughts. Please, Kannan ji. Swami Sharanam. Thank you all for spending some time today to give this Shraddhanjali to my father. On behalf of our family, I would like to express our gratitude to SASS for organizing this meet. About my father, when I think about it, his devotion towards Ayyappa starts from his birth. My grandfather had 4 daughters, after which his prayers to Lord Ayyappa, he was blessed with a son. That was my father. We grew up seeing him serving Lord Ayyappa during the Mandala pilgrim period and also during the Vishu pilgrim periods. He was always serving as a special officer at Sabarimala. And I recollect that he has given me an opportunity to serve Ayyappa devotees for 10 days at Sabarimala after my 10th exams. During that vacation, I was also there with him at Sabarimala for 10 days.
Then, after his retirement, he found happiness and fulfillment in serving Ayyappa devotees as part of SASS, as part of Annadanam in Edattavalam. And this time I also recollect what Kumarji has said during 2018. That was the first time he was admitted with this disease hospital. So during the 10-day period, he was watching mobile, TV and all, following up what was happening in Sabarimala. Then actually during his last moments also, he asked all of us to gather around him and chant Ayyappa mantra. His last verse was Ayyappa, my Ayyappa. And he has left us. During that, he was also telling me, his last verse to me was to chant Ayyappa. So he was always in service for Ayyappa devotees. And even during his recent hospitalization period also, he was always eager to know what is happening in Sabarimala, what are the functions and all. I used to see he contact a lot of people and asking about it. That was it, and I also once again thank all the members for gathering in this meeting to pay last respect to him. Thank you. Thank you all. Swami Sharanam. Thank you, Kananji. When you expressed, shared your experiences, or a little bit only, even then, but the last two words, and when we hear that, understand that his last words are Ayyappa, 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 we all feel Swamiye Sharanam Ayyappa. Now we will continue. We will continue the program. Now there are now the time is already 8:53, and we have got more than 30 persons to. They have given the names also to talk. So I request the member speakers to be brief also, not anything about previous thing till now. We had the up to Kananji. So to finish on time also, please try to be brief. And you the language, you can talk in either Hindi or English or Malayalam or any other language which is convenient. സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ കഴിയുന്നതും 1 മിനിറ്റോ 2 മിനിറ്റുള്ള ഒതുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് സമയത്തിന് തന്നെ തീർക്കാൻ സാധിക്കും. എല്ലാവർക്കും പറയാനുണ്ടായിരിക്കും. ഇനി 30-ലധികം ആൾക്കാർ സംസാരിക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച സമയത്തിന് തീർക്കണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടൊരു അപേക്ഷയാണ് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Now let me request or invite our V. Krishnappaji is the trustee and president of Dakshina Madhya Kshetra of Sabarimala Ayyappa Seva Samajam. Krishnappaji, please. Krishnappaji. Krishnappaji illiye Rajata? I think Krishnappaji is not here. Our London Arun and Praveen are waiting for, because they want to go out with time. Then So okay, I inviting Praveen, the Karyawal Sangamam UK, HSS UK. We'll yes, talk. Please, Then please. after that Arunji. So Praveen, please. Namaste everyone. Thanks for everyone to inviting me. I never met Manmadan ji, but I heard lots of his work and devotion to SASS Bharat actually, and I'm deeply concerned. When he was admitted, and so he's a deported soldier right now. We are in his. We are under his footstep. Actually, we are just following his footstep to take SASS Bharat to the next level. And hope Lord Ayyappa will help in this case, and with
Manmadanji's blessing also, we are just going to take this SASS Bharat to the next level. And we are just trying hard in UK to take SASS in the next level. I mean, in whatever way we can achieve in the case, actually. And my deepest condolence to Manmadanji's family and his co-workers. Thank you. Thank you, Praveenji. So I inviting our Arunji, Solicitor Arunji from London, please. Kummananji joined it. So after Arunji, Kummananji can talk. Arunji, please. Namaste, Swami Saranam. My deepest condolence to Manmadhan Nairji's family. Manmadhanji was a great personality in captivating young people, and he was a true Ayyappa devotee, an Ayyappa Sevak, and it's a great loss to our organization. I pray for his departed soul, and let him, he will, on the grace of Lord Ayyappa, the departed soul attain moksha. Om Sadgadi. Pranams to Manmadanji. Swami Saranam. Swami Saranam, Arunji. Kummananji is joined it. So I requesting Kummananji. Swami Saranam, Kummananji, please. Rajeta. Kummananata. Rajeta, Swami Saranam. That is in the train, Vande Bharat. Hello, can you hear me? Yes, please. Manmadhan Nair സാറിനെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചുമൊക്കെ എത്ര പറഞ്ഞാലും തീരില്ല. കാരണം അത്രമാത്രം സംഘടനാ പ്രവർത്തനവുമായി അദ്ദേഹം അഭേദ്യമായി ഇഴുകിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരാളായിരുന്നു. എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നാലും വളരെയേറെ ത്യാഗം സഹിച്ചിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലെല്ലാം മുഴുകിയിരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി വളരെ ഉത്തരവാദിത്തപൂർവ്വം അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുന്നതിൽ നിർബന്ധ ബുദ്ധി കാട്ടിയിരുന്നു. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അതേസമയം മറ്റൊരാളുടെ ഉത്തരവാദിത്ത സ്ഥാനമാനങ്ങളിലൊന്നും അദ്ദേഹം ഇടപെടില്ല. തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹം വസ്തുനിഷ്ഠമായും സത്യസന്ധമായും ആത്മാർത്ഥമായും അദ്ദേഹം നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു. നമ്മുടെ ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം പത്തനംതിട്ടയായിരുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട് എന്നുള്ളതുകൊണ്ടും മുഴുവൻ സമയം ഈ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നീക്കിവെച്ചിരുന്നു. യാത്ര ചെയ്യാൻ ആരോഗ്യപരമായ ഒട്ടേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അദ്ദേഹം പലയിടങ്ങളിലും യാതൊരു വീഴ്ചയും വരുത്താതെ അദ്ദേഹം എത്തിച്ചേരാൻ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു. എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. ഹിന്ദു വർഷത്തിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിലെ ചില സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത്. പക്ഷേ അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തതോടുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിനൊരു മനസ്സംതൃപ്തി ഉണ്ടായത്. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു റിട്ടയർ ചെയ്ത ഒരു DYSP എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് പല വിധത്തിലും പലരും പല സ്ഥാനമാനങ്ങളും നൽകി അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി പല സംഘടനകളും അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അപ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ, എനിക്ക് അയ്യപ്പ സേവയാണ്, അത് ഞാൻ എൻ്റെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ നിർവഹിക്കും എന്ന് അദ്ദേഹം അവരോടെല്ലാം പറയുമായിരുന്നു. നമുക്കറിയാം, അദ്ദേഹത്തിന് പല അസുഖങ്ങളും നേരത്തെ തന്നെ ശാരീരികമായ ക്ഷീണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം പല ചികിത്സയിലുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അത് പലപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ പോലും അതൊന്നും ആരോടും പങ്കുവെക്കാതെ, തൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ചും പ്രയാസങ്ങളെക്കുറിച്ചും ആരോടും അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാതെ, തന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം വിജയകരമായി ചെയ്തു തീർക്കണമെന്നുള്ള ആ നിർബന്ധ ബുദ്ധി അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നു. പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേരളം വിട്ടുള്ള യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട്, ചേട്ടൻ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടി വരണ്ട, ഞങ്ങളൊക്കെ പോയി നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞാലും അദ്ദേഹത്തിന് അത് മതി വരില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അത് തൃപ്തിയാവില്ല.
അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും വരും, ബുദ്ധിമുട്ടിയാണെങ്കിലും യാത്ര ചെയ്യും, ആളുകളെ കാണും. പലരുടെ അടുക്കലും അദ്ദേഹം പോയി നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി, സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന് വേണ്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. അതിലൊന്നും ഒരു മടിയും അദ്ദേഹം കാണിച്ചിരുന്നില്ല. പൂർണ്ണമായും അയ്യപ്പൻ അയ്യപ്പൻ എന്നുള്ള വികാരമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുടനീളം അദ്ദേഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒരു ഉജ്ജ്വലമായ ഒരു നായകനെയാണ്. കാരണം പത്തനംതിട്ടയാണ് ശബരിമല ക്ഷേത്രം സ്ഥിതിയുള്ളത്. ആ ജില്ലയിൽ ഒരാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു നമുക്കും പുറത്തൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പലയിടങ്ങളിലും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൻമോഹൻ സാർ വിളിച്ചു ചോദിക്കുമായിരുന്നു, എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ പോകുന്നു, എനിക്കും കൂടെ വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം വളരെ പ്രയാസത്തോടുകൂടി പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കാണിക്കുന്നത്, ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാരണം, അദ്ദേഹത്തിന് സംഘടനയും വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും അപരാധികളും ഒന്നും ഉയർത്താതെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റെടുത്ത് അത് ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുമായിരുന്നു. അതേസമയം പോലീസ് സേനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയധികം സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ മികവ് കാട്ടുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും സംശയിക്കാറുണ്ട്. കാരണം പോലീസ് സർവീസിൽ ദീർഘകാലം ഇരുന്ന്, പ്രത്യേകിച്ച് ശബരിമല പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്ത് ഒരു പ്രവൃത്തി പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഭക്തജനങ്ങളുടെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ഭക്തജനങ്ങളോടൊപ്പം നിന്ന് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിരുന്ന മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഉദാത്തമായ മൂല്യങ്ങളാണ്. ആ ജീവിത ധാർമ്മിക മൂല്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു. കണക്കുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പോലും ഓരോ രൂപയും സംഘടനയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരിക്കലും അത് അദ്ദേഹം സഹിക്കാനോ ക്ഷമിക്കാനോ സാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ അതെല്ലാം കൃത്യനിഷ്ഠയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുകയാണ്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം എന്നെപ്പോലൊരാൾ, അദ്ദേഹം ഒരു സഹോദരനായിട്ടാണ് എന്നെ കണ്ടിരുന്നത്. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അസുഖമോ അല്ലെങ്കിൽ യാത്രാക്ലേശമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ അന്വേഷിച്ച് എന്നെ തേടി എത്തുമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലായിരുന്നാലും കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ മറ്റൊരു കാര്യവും അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാനില്ല, നമ്മുടെ ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമേ. ഏതായിരുന്നാലും ഈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ദീപ്ത സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹം കാട്ടി തന്ന പാതയിലൂടെ നമ്മുടെ സംഘടനയെ മുന്നോട്ടേക്ക് നയിക്കാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്മരണ എന്നെന്നും നമ്മുടെ എല്ലാ ഹൃദയാന്തരാളത്തിൽ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു വികാരമായി നിലകൊള്ളട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വാമി ശരണം. നന്ദി കുമ്മനം രാജേട്ടൻ, നന്ദി. സേതുവേട്ടൻ യാത്രയിലാണ്, എന്തെങ്കിലും സേതുവേട്ടൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. സേതുവേട്ടൻ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കുക. സേതുവേട്ടൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സേതുവേട്ടൻ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല സേതുവേട്ടാ. റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ അൺമ്യൂട്ട് ആവാനും ബുദ്ധിമുട്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല സേതുവേട്ടാ, കേൾക്കുന്നില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടുമില്ല. ഇല്ല, കേൾക്കുന്നില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല. അല്ല, ഒന്ന് അത് വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കി നോക്കൂ, ചിലപ്പോൾ ശരിയാവും. വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യൂ ആദ്യം. സേതുവേട്ടൻ ലീവായി തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഇല്ല. സേതുവേട്ടൻ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ശരിയാവാറുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കി നോക്കൂ, വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കൂ, എന്നിട്ട് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കൂ. പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? യു ക്യാൻ വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ തുടങ്ങപ്പോ. വിനോദ് കുമാർജി, വൈജി, ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഉടനെ വിളിക്കാം. ഞാൻ അറിയത്തില്ല. പ്ലീസ്. സേതുവേട്ടൻ ഒന്നുകൂടി നോക്കാമോ? വീഡിയോ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യൂ സേതുവേട്ടാ, ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് സംസാരിച്ചു നോക്കൂ, ചിലപ്പോ പറ്റും. ഇല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റത്തില്ല.
അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സേതേട്ടൻ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് അറിയിക്കാൻ ഞാൻ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നോക്കാം. Now let us invite our TV Lakshmi Narayanji from Chennai, a senior Karyakarta. He was the vice chairman of Sabarimala Ayyappa Seva Samajam also. Lakshmi Narayanji. ലക്ഷ്മി നാരായൺജി കേറിയിട്ടില്ലെന്നുണ്ട്, പല പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്തു. ഗുരുശങ്കർജി ഉണ്ട്. അല്ല, ഞാൻ വിളിക്കാം, ഞാൻ 1 by 1 ആയിട്ട് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, then I request Prakash Paiji, our national treasurer, please. Prakash Paiji. Swami Sarnam, with profound grief and heavy heart, we have to share the saddest moments with this family, and so many people have told so many things about Manmadan ji. I remember his lightning smile whenever I see him, interact with him. He used to say, "How are you?" All those things, and devotion to Ayyappa. Hello, I'm able to hear. Hello. Able to hear. You can continue, please. Yes, please. You can continue, please. Yeah, Manmadanji's devotion to Ayyappa, and he has co-founder and laid seed, and now it has grown a big tree in the name of SASS. We are eating that fruits, and we will follow his footsteps, and we will grow further. With this, I conclude. Swami Sarnam, his soul will reach moksha definitely. Swami Sarnam. Swami Sarnam, Prakash Paiji. സേതേട്ടൻ ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്ക്, നേരത്തെ വന്നു, ഒന്ന് സംസാരിക്കാം. സേതേട്ടാ കേൾക്കാമോ? ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് കേൾക്കാണ്ട് സംസാരിക്കാം. മന്മഥൻ സാറുമായി നേരിട്ട് വളരെ കൂടുതൽ എനിക്ക് ബന്ധമില്ലായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വിശ്വ ഹിന്ദു പക്ഷത്തിന്റെ ഒരു വർക്കർ നിലയ്ക്ക് പലപ്പോഴും ചില ബൈഠക്കുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന്റെ സജീവ പ്രവർത്തനത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാനും അടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഈ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സംഘടനയോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത എന്താണ്, അത് വളരെ മുതിർന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു മാതൃകയായിട്ടുള്ള നിലക്കുള്ള സമീപനമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെത്. ശാരീരികമായിട്ട് എന്ത് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ പരിപാടികളിൽ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ അസുഖമായിട്ട് കിടക്കുന്ന, അസുഖമായിട്ട് തീരെ കിടപ്പിലാണെന്നുള്ള വിവരം അറിയില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ സംഘടനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റെല്ലാം മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തികളിലേക്ക് നമുക്കൊരു നഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ മരണത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അതിന്റെ സമയത്തും വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികളായത് കാരണം നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു തീരാനഷ്ടം എന്നുള്ളതല്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം മുതിർന്ന അനുഭവ സമ്പന്നരായിട്ടുള്ള കാര്യകർത്താക്കന്മാരുടെ അഭാവം അത് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തനമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള പ്രേരണ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന്. കാരണം ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമാണ്, കാരണം ഇത് ഏത് സമയത്ത് നിൽക്കാൻ അറിയാം, ഞാൻ യാത്രക്കാരിലാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്ക് മുന്നിൽ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കും. സ്വാമി സാർ, താങ്ക് യു. സേതേട്ടാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ മുഴുവൻ നമ്മുടെ ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഉണ്ട്. സേതേട്ടാ, ഭാര്യ മക്കളും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു. ആ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ സംഘത്തിന്റെ സംഘശിക്ഷാവർഗങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതായ കാരണം അങ്ങോട്ട് വീട്ടിൽ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. ഞാൻ കഴിയുന്ന വേഗത്തില് കുടുംബാംഗങ്ങളെ കാണാനും അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് എത്തുന്നതാണ്. അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ദുഃഖത്തിൽ ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു. Swami Saram, thank you. Next, we will call our National Joint General Secretary S. Vinod Kumar ji. അദ്ദേഹം യാത്രയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. വിനോദ് കുമാർ ജി, പ്ലീസ് ട്രൈ നോക്കാമോ? വിനോദ് ജി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല തോന്നുന്നുണ്ട്, യാത്രയിലാണെന്ന് എനിക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ പ്രഭാകരൻ, പ്ലീസ്. പ്രഭാകരൻ ജി, സി പ്രഭാകരൻ ജി, പ്ലീസ്. പ്രഭാകരൻ ജി ഇല്ലല്ലോ. പ്രഭാകരൻ ജില്ല, വിനോദ് ജില്ല കേറിയിരുന്നു എന്തായാലും. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇല്ല. ദുരൈശങ്കർ ജി, പ്ലീസ്. ദുരൈശങ്കർ ജി നമ്മുടെ ട്രസ്റ്റി കൂടിയാണ്, സീനിയർ കാര്യകർത്താവാണ്. ദുരൈശങ്കർ ജി, പ്ലീസ്. சுவாமியை சரணமையப்பா. நம்முடைய தேசிய பொருளாளராக சமாஜத்தினுடைய ஆரம்ப கால
முதல் பணி செய்த நம்முடைய ஸ்ரீ மன்மதனாய இறைவனடி சேர்ந்தார் என்பது நமக்கு ஒரு மாபெரும் இழக்கம். நம்முடைய அமைச்சருக்கு மாபெரும் இழப்பு. அவருடைய வீட்டிற்கு பலமுறை சென்றிருக்கிறேன். அந்த குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் ஒவ்வொருவரும் இந்த இழப்புங்கிறது ஒரு மாபெரும் இழப்பு தான். அந்த குடும்பத்துக்கு அத்தனை பேருக்கு என்னுடைய இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அதே போல அவர் தொடர்ந்து ஒரு காவல்துறையில பணி செய்தவராக இருந்தாலும் கூட நம்முடைய அமைப்பில் அவர் பொறுப்பெடுத்து அந்த வேலை செய்த போது நானும் கூட ஒரு ஆண்டு காலம் சபரிமலையில என்னுடைய பணி இருந்த போது நேரடியாக ஒவ்வொரு மாதமும் நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள் அவரோடு பகிர்ந்து கொண்டிருந்திருக்கிறேன். மிக அற்புதமான ஒரு காரியம் சார். நல்ல உதாரணமாக நமக்கு வழிகாட்டியாக இருந்தவர். அவருடைய இழப்பு நம்முடைய சமாஜத்துக்கு ஒரு மாபெரும் இழப்பு. அவருடைய ஆன்மா இறைவனடியிலே, குறிப்பாக நம்முடைய ஐயப்பனுடைய திருவடிகளிலே பூரணமாக சாந்தி அடைய வேண்டும் என்று பிரார்த்தித்து அனைவருக்கும் என்னுடைய இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி. Nandri Dureshankarji, Swami Sharan. Now let me invite our Muthu Krishnanji from Mumbai, National Secretary. Muthu Krishnanji, please. இல்ல அடுத்த ஆளு. Okay. Dr. Ganeshanji from yes. He is the National Secretary. Yes, Ganeshanji sir. Ganeshanji. Swami Saranam. On behalf of our Dakshin Tamil Nadu all level Karyakartas, we pay homage to our Swargeeya Manmadhan ji, and also we pray Lord Ayyappa will give all strength to his family who lost Manmadhan Nair ji. So our South Tamil Nadu will give all this. Swami Saranam. Swami Saranam. Thank you, Ganeshanji. Next, let me invite our Karate Muruganji. He is a Paschima Madhya Kshetra President. Muruganji, please. Is there? Muruganji also not here. Then let me. We can start from Kerala. Arundaji sir. I am calling one by one. I am calling. Next, Dakshina Kshetriya General Secretary Sri M.K. Arivindashanji from Kerala. Arivindashan. Swami Sharanam. മന്മഥൻജിയുടെ നിര്യാണത്തില് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ വിടവ് അത് എന്നും അതേമാതിരി കിടക്കുമെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഞാൻ ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തില് 2015 വന്നപ്പോ എന്നോട് പറയുണ്ടായി, മലപ്പുറം ജില്ലയില് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കണ്ടായി. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഓരോ ജില്ലയിലെയും ആ ജീവിത ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. എന്നും ഒരു മകനെ പോലെയാണ് എന്നെ കണ്ടിരുന്നത്. കാണുമ്പോഴൊക്കെ എന്ന കുടുംബത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു. ഞങ്ങളൊരു വലിയ കുടുംബ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് മാറി. ഞാനും എൻ്റെ പത്നിയും അതുപോലെ കുട്ടികളും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെ ആൾക്കാരുമായൊക്കെ ഒരു നല്ല ബന്ധം സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം അവസാന നിമിഷത്തില് പറഞ്ഞതും അയ്യപ്പ അയ്യപ്പ എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് മരിക്കുന്ന തലേ ദിവസം അഗ്നിഹോത്രം നടത്തണോ എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നടക്കാതെ പോയി. പക്ഷെ എങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നിയോട് മൊബൈലില് അഗ്നിഹോത്രം കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തായാലും അദ്ദേഹം അയ്യപ്പ പാദത്തില് ലയിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. മോക്ഷപ്രാപ്തി നേടി എന്ന ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിര്യാണത്തില് വന്നിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിന് വന്ന സങ്കടത്തില് ആ ദുഃഖത്തില് പങ്കുചേരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ എന്നും ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ
അദ്ദേഹം ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമ്മുടെ പ്രവർത്തകര് മനസ്സിലാക്കി ആ രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകും എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. സ്വാമിശരണം. നന്ദി മുരുകൻജി കരാട്ടെ മുരുകൻജി. കരാട്ടെ മുരുകൻജി പ്ലീസ്. Swami Saranam, and through his valuable contribution, he always remains in our heart. We may not hear him, we may not see him, but he is always beside with us, guide with us. And I'm praying Lord Ayyappa to give a lot of strength to his family. Om Shanti. Thank you, Muruganji. Next, I invite Nandakumarji, Paschim Madhya Kshetra Organizing Secretary. Nandakumarji, please. Nandakumarji? Nandu illa. Yeah, okay. Then let me invite our Advocate Kumar Vaidyanji, Paschim Madhya Kshetra General Secretary. Kumar Vaidyanji, Mandirunu. He is also left. He also left. Okay. The network problem died. Okay. Akiramanji, Kerala State President, Brahmashri Akiraman Kalidasan Bhattacharya, Kerala State President. Akiramanji? Illa. The Paschim Maharashtra State Vice President, Srimati Sumati Venugopal. Sumati Chachi? Sumati Chachi. സംസാരിച്ചോ. VP Manmadan Nair കേരളത്തിന്റെ മുൻ റിട്ടയർഡ് ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജം ഫൗണ്ടർ ട്രസ്റ്റും മുൻ ട്രസ്റ്റും വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ശബരിമലയിൽ പല സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തിയും കൂടിയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു നല്ല സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ആളും പരസ്പര സഹായിയും കൂടിയായിരുന്നു. 3-4 വർഷം മുൻപേ എനിക്ക് ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന്റെ മീറ്റിംഗ് ഊട്ടിയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു. മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ സാറിന്റെ സഹധർമ്മിണിയായ സുശീല ചേച്ചിയും ഞാനും കോയമ്പത്തൂരിൽ രാത്രി സമയത്ത് എത്തി. അവിടെ നാട്ടിലേക്ക് ട്രെയിൻ കിട്ടാതെ വന്നപ്പോൾ സാർ സ്റ്റേഷന് സമീപം റൂം ശരിയാക്കി തന്നു. അങ്ങനെ സംസാരത്തിനിടയിൽ സാർ വേദം പഠിക്കുന്ന കാര്യവും പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ വയസ്സിലും സാർ വേദം പഠിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് എന്നെ ട്രെയിനിൽ കയറ്റി നാട്ടിലേക്ക് വിടുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹം ഒരു കർമ്മനിരത വ്യക്തിയായില്ല. ചിലപ്പോൾ ഫോണിൽ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ. അവസാനമായി ഫോൺ ചെയ്തപ്പോൾ ഭയങ്കര വേദനയാണെന്നും എഴുന്നേൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നും എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ അധികം കഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഭഗവാൻ വിളിച്ചു. ജനിച്ചാൽ മരണം ഉറപ്പാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിലും എന്നാലും നമ്മുടെ അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന് ഒരു തീരാ നഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വിയോഗം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുണ്യ സ്വാമിശ്വരം സുനിൽ ചേച്ചി സ്വാമിശ്വരം. അടുത്തായിട്ട് ഡൽഹി സ്റ്റേറ്റ് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്രീ രാമേന്ദ്രൻജി പ്ലീസ്. Swami Sharanam. I think I'll speak in English since there are people from other states as well. Otherwise, I would have loved to speak in Malayalam. See, what I would like to tell you all is that I haven't had the fortune of, meeting him in person. When I hear, all of you speak so great of him, it is very clear that he was a man who really lived the Tattvamasi principle. I wish, all the police officers in this state, Kerala, were like him. Then we would have had, this, state back as our God's own country. Now, as everybody said, this is something, which is inevitable and we'll have to live with it. And even though it is a loss to all of us, the Bhagavad Gita sloka, what Krishna says, I wish the family remembers about this sloka, Jadasya hi dhruvo mrityo.
मृत्युम ध्रुवम जन्म मृत्युश्च च तस्मात् अपरिहारार्थे न swam shochitum arhasi. Chinmayananda ji always tells us about it. He lives, he would continue to live with us, and let us all, as Sethu and SAR ji, then AR Mohan ji, Rajetan ji, Shanmuganand ji, everybody said, let us live his style of living for Lord Ayyappa as well as for the Sabarimala Seva Samajam, and for the welfare of every person and every society. Loka Samasta Sugino Bhavantu. My humble obeisance to the Lord Almighty Ayyappa and pranams to the departed great soul Manmadhan Nair. Swami Sharanam. Swami Sharanam. Thank you, Ramendra. Now, let me request our N. Jairamji, he is a trustee and Karnataka State President, Dr. Jairamji. Jairamji, no, site is available? Jairamji is not here. Not. Okay. Kerala State Vice President, Amboti. Amboti, സ്വാമി ശരണം. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അദ്ദേഹം വളരെയധികം സ്നേഹധനനായ ഒരു ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനോ അച്ഛനോ പോലെയൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം പത്തനംതിട്ടയാണ് എരിഞ്ഞടങ്ങിയത് എങ്കിലും അദ്ദേഹം കോഴഞ്ചേരിക്കാരനാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്. വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ അയ്യപ്പ ഭക്തനായിട്ടുള്ള ജീവിതം തുടങ്ങിയ ഒരാളാണ്. വായിൽ വെള്ളിക്കരണ്ടിയുമായി പിറന്ന ഒരു ആളാണ് അദ്ദേഹം. കാരണം ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുടെ ഏറെ ബഹുമാനം നേടിയിട്ടുള്ള വളരെ ഭൂസ്വത്തുക്കളുള്ള ഒരു വലിയ ജന്മി കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ ഹുങ്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ തീർത്തും അയ്യപ്പ സേവകനായി ശബരിമല അദ്ദേഹം കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശബരിമല തിരുവാഭരണം കൊണ്ട് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം എടുത്തിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിൻ എനിക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെക്കുറിച്ചും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ഭഗവാന്റെ ജോലി തന്നെ ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിച്ചത് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും മനസ്സിൻ്റെ ധന്യതയാണ് അറിയുന്നത്. ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ കണ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കടന്നുപോയത്. ഈ കടന്ന പോക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ വിഷമമുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് വലിയൊരു ഭാഗ്യമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അവസാന സമയത്ത് അദ്ദേഹമായിട്ട് കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും അവസാന സമയത്ത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അനുഷ്ഠിക്കുന്നിടം വരെ രാജൻജി അതുപോലുള്ള നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാരോടൊക്കെ ഒപ്പം തന്നെ അവിടെ പോകുവാനും ആ കുടുംബത്തോട് സഹകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തായാലും ഭഗവത്പാദത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്ന ആ പുണ്യാത്മാവിന് എല്ലാ സന്തോഷവും ബഹുമാനവും എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ബഹുമാനവും ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. കുടുംബത്തോടും ഞാൻ എൻ്റെ ദുഃഖം അറിയിക്കുന്നു. സ്വാമി ശരണം. स्वामी शरणम. अम्बोटी जी, नंदी अम्बोटी जी. अभी तो मैं बुच्चेरेड्डी को बुलाता हूँ. बुच्चेरेड्डी दक्षिण मध्य क्षेत्र ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी है. बुच्चेरेड्डी है? बुच्चेरेड्डी भी लेफ्ट हो गया अभी. अच्छा, ओके ओके ओके. मध्य भारत में अशोकन जी प्लीज. हाँ, अशोकन जी, अशोकन प्लीज. अशोकन जी. अनम्यूट इट. अशोकन जी अनम्यूट ചെയ്യോ? അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല. വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ ശരിയാവും. ഒന്ന് വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യോ, അപ്പൊ ശരിയാവും. അശോകൻ ജി ഫ്രം ഭോപ്പാൽ. അൺമ്യൂട്ട് ആയിട്ടില്ല. റേഞ്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം വരും ചില സ്ഥലത്ത്. ഓക്കെ, അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് സജ്ജ വിളിച്ചാലോ ഷൺമുഖൻ ജി? ഹലോ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അശോകൻ ജി, അപ്പൊ ശരി, നോക്കൂ, സംസാരിച്ചോളൂ. സ്വാമി ശരണം. മന്മഥൻ ജി നമ്മെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയി. ചില മനുഷ്യരങ്ങനെയാണ്, സ്വകർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെ ജീവിതം ധന്യമാക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആ ഗണത്തിൽപ്പെട്ടുള്ള ആളായിരുന്നു മന്മഥൻ ജി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേർപാട് നമുക്കൊക്കെ വളരെ ദുഃഖം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ആ പുണ്യാത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരാൻ ഭഗവാൻ അയ്യപ്പനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തിന് ഈ ദുഃഖം താങ്ങാനുള്ള ശക്തി ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന്
ഭഗവാൻ അയ്യപ്പനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. സ്വാമി ശരണം. സ്വാമി ശരണം. നന്ദി അശോകൻജി. അടുത്ത നമുക്ക് എം സജി നായർ, സൗത്ത് ഗുജറാത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആണ്. സജി ജി പ്ലീസ്. സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ. കേൾക്കാമല്ലോ? കേൾക്കാം. 80 കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് മന്മഥൻജിയെ കാണുന്നത്. മരക്കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അന്ന് കൃഷ്ണകുട്ടിച്ചാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭക്ഷണപ്പൊതി വിതരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശബരിമലയിൽ ഞാൻ എത്തുകയും രാജേട്ടൻ, കുമ്മനൻ രാജേട്ടനാണ് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്നത്. അന്ന് പോലീസുകാരന്റെ എല്ലാ ഇതിലും അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഈ ഭക്ഷണപ്പൊതി വിതരണത്തിന് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഏതാണ്ട് 14-15 കൂടിയിട്ട് ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. മന്മഥൻജിയുമായിട്ട് എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു കണ്ടുമുട്ടാൻ ഇടപെടുന്നതും. അദ്ദേഹം എൻ്റെ നാട്ടുകാരനാണ്. എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ വീടിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ്. സഹധർമ്മിണി എൻ്റെ അപ്പച്ചിയുടെ വീട് തൊട്ടടുത്താണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വളരെയധികം പ്രവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിനോടൊപ്പം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. ഈ 2023 നമ്മുടെ ജനുവരി 19 ശബരിമലയുടെ എരുമേലി സ്വച്ഛ എരുമേലിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തുവാൻ വേണ്ടി രാജേട്ടനോടും ശേഖർജിയോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തുവാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങള് നമുക്ക് അദ്ദേഹം തരികയും ചെയ്തു. ഈ ഒരു നിമിഷത്തില് സമാജത്തിനുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടവും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുടുംബത്തിനുണ്ടായ നഷ്ടത്തിലും അത് പങ്കുചേർന്നുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. സ്വാമി ശരണമയ്യപ്പ. നന്ദി സജിജി. നമസ്കാരം. സ്വാമി ശരണം. Now I request Dr. Suresh Nair, Konkan State President. Suresh ji, please. Swami Sharanam. The sad demise of Swargeeya Shri Manmadhan Nair ji is really a great loss to SASS and also to his family. As we all know, as a founder trustee, he had been a great support pillar for SASS in its beginning period. As I have joined late, I could not be associated with him. On behalf of SASS Konkan Prant and on my personal behalf, I convey our heartfelt condolences to the bereaved family of Sri Manmadhan Nair ji. I pray Lord Ayyappa to give strength and courage to his family members to recover from grief. Swami Sharanam. Swami Sharanam, Dr. Suresh ji. Next, I invite our Rajan Babuji, Paschim Maharashtra State President. Rajan Babuji, continue. Here. Swami Sharanam. Rajan Babuji. Swami Sharanam. Please. Am I audible? Audible, please. Okay. On behalf of Paschim Maharashtra, we pay our condolences to the family of Sri VP Manmadhan Nair ji, our one of the national trustees. All I need to say is, we are all inspired by all the talks given by very great people of SASS. We understand how great was Sri Manmadhan Nair ji and what a simple person also he was. And I again pay our condolences to his family and also to his close associates in SASS, who are also like his family members. And I'm sure all of you must be feeling the loss, not only as a SASS trustee, but also as a very close friend. Swami Sharanam. Swami Sharanam, Rajan Babuji. Now I request our Sheila Iyer, Konkan State Vice President, please. Sheila Iyer also left. Okay. Then Murali Kolangat, Kerala State General Secretary. Murali also not here. Then VG Nair, Venugopal Nair ji from Malwa State President. Venugopal ji, please. Venugopal ji. Venugopal ji. Unmute ചെയ്തിട്ട് സംസാരിക്കുമോ?
Okay, we can go to next. Now let me invite our Vasu Swami, Andhra State President. Vasam is also, I think, not here. Bhai Sahab, I am here. Please. Please. Okay, please. Okay. Please start. Yes, Bhai Sahab. Om Purnamidam Purnadi Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Respected Honorable all members, I would like to dedicate my humble Shraddhanjali to Manmohan Bhai Sahab. I don't have large experience towards the Pujaniya person because I am recently joined this SASS. Sorry to say that I am not given my my introduction. दायित्व मैंने बताया नहीं अभी. मेरा पूरा नाम वेणुगोपालन नायर, मालवा प्रांत की प्रेसिडेंट है. मैंने अभी जो रिसेंटली Speaking from Indore. Yes. My residency is at Devas, Malwa Pram. My residency is at Indore. So, मेरा श्रद्धांजलि है मनमोहन सिंह भाई साहब की. स्वामी सर. Only one pending ji, Girish ji from Konkan. Girish Nair ji, Konkan State General Secretary. Swami Shri, I heard all the speakers speaking about the great soul, Shri V.P. Manmadhan Nair ji. Although I have never met him, but certain people are not known in person, but by the deeds they have done during their existence of life. And I think Manmadan ji is going to be remembered by all the SASS members as well as the people who had close association with him. I always will have this regret in my mind that I could not meet such a great personality after being associated in this organization. But I'm sure the good things that he has set up for the organization, the margdarshan he has given to all the karyakartas during his association with this organization, the inspiration that he would have got to set up such a big organization to fulfill the needs of all the Ayyappa devotees. I think it takes a lot of courage to take such decisions in life. And I'm very happy to see the organization growing in a way that they would have envisaged at the time of formation. And though he's not there, I think someone was saying that physically he's not there. Yes, he's physically not there, but
through his motivation, we would be working towards upbringing SASS to a next level. At this hour of grief, my personal condolences to the family. May his soul attain Sadgati. Swami Ayyappa. Swami Sharanam, Nandi Girishji. Now we are at the end of that program actually. Now already time is 9:36. We have scheduled the program is 9 to close at 9:30. Anyway, it's not some persons could not attend also. That's okay. Or now we will going to conclude. There is no meaning in telling thanks and etc. Officially, there is no thanks also not required. It's a Shraddhanjali program. Finally, our Vice Chairman and National Founder Trustee, Swami Ayyappa will conclude with his condolences and Sharana Ghosham as well as Logaviri Mahapujya. Swami Ayyappa സമാപനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സമാപന സന്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിക്കുന്നു. സ്വാമി അയ്യപ്പദാസ്ജി. സ്വാമിജി ഇതിലുണ്ടോ? കേറിയിരുന്നു, തുടക്കത്തിലുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഈരോട് ബാലുജി ഉണ്ട്, അദ്ദേഹം ലോകവീര്യം പാടും. സ്വാമി ഇല്ല? ഇല്ല. ഈരോട് ബാലുജി can ലോകവീര്യം. ബാലുജി, ബാലസുബ്രഹ്മണ്യൻ ജി, ബാലുജി. സ്വാമി ശരണം ലോകവീര്യം ചൊല്ലി നമുക്ക് முடிக்கலாம், പ്രോഗ്രാം முடிக்கலாம். சவுண்ட் கிளியர் ஆகல ஜி. வழிகாட்டுதல் பேர்ல நாம் நம்முடைய சமாஜத்தினுடைய சேவை பணிகளை செய்வோம் என்று கூறிக்கொண்டு லோகவீரம் மகாபூஜ்யம் சர்வரட்சாகரம் விபும் பார்வதி ஹிருதயானந்தம் சாஸ்தாரம் பிரணமாம்யஹம். ஸ்வாமியே शरणमय्यप्पा. विप्रपूज्यं विश्ववन्द्यं विष्णुशम्भो प्रियं सुदं विप्रप्रसादनिरतं शास्तारं प्रणमाम्यहं. स्वामिये शरणमय्यप्पा. मत्तमाधङ्गगमनं कारुण्यामृतपूरितं सर्वविघ्नहरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहं. स्वामिये शरणमय्यप्पा. अस्मत्कुलेश्वरं देवं अस्मत्शत्रुविनाशनम् अस्मदिष्टप्रदातारं शास्तारं प्रणमाम्यहं. स्वामिये शरणमय्यप्पा. पाण्ड्येशवंशतिलकं केरळे केळिविग्रहम् आर्तत्राणपरं देवं शास्तारं प्रणमाम्यहं. स्वामिये शरणमय्यप्पा. भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः. स्वामिये शरणमय्यप्पा. भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः. स्वामिये शरणमय्यप्पा. भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापरा रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः. स्वामिये शरणमय्यप्पा. 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 ह्रीं हरिर्कान्त्रयेप्प. स्वामिये शरणमय्यप्पा. शरणमय्यप्पा. शरणमय्यप्पा.